Turn on closed captions if you do not understand Bangla. There are English captions for you. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু লাকিস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাচ্চাদের একটা পছন্দের মিনি কাপকেক। কাপকেকের ইনগ্রিডিয়েন্টস: ময়দা 1 কাপ, সুগার 1 কাপ, বাটার 1/2 কাপ, ডিম 3টা, বেকিং পাউডার 1.5 টিস্পুন, ভ্যানিলা 1.5 টিস্পুন, মিল্ক 1/2 কাপ। বাটারটা রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে। বাটারটা মেল্ট করে দিয়েছি। কাপ সুগার, এগ বিটার দিয়েও মিক্স করতে পারবেন। 1 কাপ সুগার দিলাম। 3টা ডিম দিলাম। 1 কাপ ফ্লাওয়ার, সল্ট 1/4 টিস্পুন, বেকিং পাউডার 1.5 টিস্পুন, ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টস দিলাম। ওয়ান টেবিল স্পুন মিল্ক পাউডার। ভ্যানিলা 1.5 টিস্পুন। মিক্স করতে হবে। এখন বেক করব। 350 ফারেনহাইট বেক করতে হবে 25 মিনিটস। ইন দ্য ডেসক্রিপশন আপনারা পাবেন দ্য লিঙ্ক টু আমার ভিডিও হাউ টু মেক পারফেক্ট বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং। Please like, share and subscribe.